protectinga obulamu bw'abantu. In any position gy'olimu mu leadership, bw'oba olina emmundu, you have to make sure nti this mundu protectinga abantu. Bw'oba tolina mmundu, olina okumanya nti whatever you have is the voice. You have to use that voice to protect people. Otegera kye nkugamba. So kakati wenkugambira nti kudda ku kibuuzo kyo ky'ogambye nti diaspora bakowa Museveni. And I'm sure Museveni has now received a message akimanyi. Okitegeera. Ate Museveni kyalina okumanya nti abantu ba diaspora kati balina power y'amaanyi nnyo. Nnyo. Kubanga balina platform, balina facilities, basobola omuntu wa diaspora asobola okubeera ku internet 24 hours. Okitegeera. Omuntu wa diaspora asobola okudrivinga anything viral to force CNN, because what people don't understand now that we are in a global village now. Nti Bobi Wine's effect benefitinga zino TV zeno because there is a wider community a diaspora, so they share these things. Have you heard of clickbait? Nti buli lwo sharinga views za CNN zikola ki zigenda waggulu. So they see interest. Kwa tuyinza osanga Uganda ine emitwalo obemeka mu diaspora, kati we wabanga emitwalo 5 gisobola okusharinga link ya Bobi Wine, CNN is going to have interest in Bobi Wine. Olaba kyenaga nti fabakiriza mu Katonda, God ayambira in this guys. Kati Museveni ebyo byaddamu ne yerimba biki nti ebintu ebiriwo ebiteetagisa na Bobi Wine kuteekamu sente to drive his popularity and to give him more power. Webiri bingi nnyo. And these things have been contributed by Museveni's poor governance. Okitegeera. Abaana abali Dubai, abali Egypt, abantu abali mu America, South Africa, basobola okubeera ku internet ne baliisa Museveni akakanja ne yeteekamu n'omugwa. Okitegeera kyengeza kukulaga. But the danger in it, Uganda balina okumanya nti Uganda, it is not a state. A state, I mean, it's not like nga wolaba UK, nti UK will build emitwalo 10 egy'ennyumba egiwa abantu. Abantu tebasobola kwokya nnyumba ezo. Okitegeera. Uganda yensi nti run your house, you built your house, and chances of building that house again are slim. You understand? Nti omuntu wayokye ennyumba yo. Finished. The difference between Libya and Uganda is that Libya tebalinga bakozi. Okitegeera, ennyumba government yazibawanga, government yabawanga sente. So their experience was different. It was so easy for them destroying that country, hoping for better things. Okitegeera, because biri babifuna bamanyi agenda okujjako agenda kutuwa more than Gaddafi is giving us. In Uganda it's different. It's more personal. When you ban Ronnie's business, Ronnie is finished. Probably he has a loan. Okitegeera. And this is the danger in politicians. Bachimanyi, but they don't care because of that personal ego. I must become a president regardless. Okitegeera. Yes, chances are, for example, if you ask me, Moseh, do you think Bobi Wine has be a president? 100%. Okitegeera. That's why when zigiramu nengamba, there are certain things byatalina kola. For example, bwaba alabye nga abantu bakola divisive language, because abantu bamuwuliriramu now. Okitegeera. Abagamba omanyi, this week ngenda kwogera ku ekyo kyokka. Kati nga abantu babadde bakosa tribalism okumukuba, nti awagirira prize kuba tabyogerako. I will use a whole week to speak about that because Bobi Wine's positive message enyuma nnyo because people expect that. Ate ne webeera negative message, people won't criticize him because people have one enemy. Is Museveni. You understand the advantage Bobi Wine jaliko, and that's what Besigye had. And he got too comfortable. Okitegeera. Now if got what about elections in January, just a month away. Yeah. What happens if Bobi Wine wins the election? He will win. Electoral Commission government. Inzo manje nze sitya kwogera mazima. Bobi Wine ajja ku win. Yeah, but people say Museveni has never won an election apart from the 1995. Olaba teya winning Besigye.
Katate Bobi Wine, how can he win? They're winning any election apart from 95. That I don't know about that because that's information. But from let's 2001 till today, let's say olaba teya winning Besigye naye ate Bobi Wine anamuwinning tajja kumwinning. But because we said we have tulina fraud wa democracy, that obulimbo obwombu democracy, like democratic army, whatever you called it, military democracy. Museveni ne bwana akola ebyo byonna nze nkugambye abafuzi ba Africa, they don't lead Africans, they rule them on command from these countries. But do you know kati nenkugamba if the Moment Electoral Commission negamba Bobi Wine has won, no aja kuvaako. But katolo ngenda ku example Gambia and Libya. Kakati nze kino because Bobi Wine was a friend, we used to talk every now and then. Bobi Wine okutandika ebintu bya politics, we used to talk almost every day, talking about Museveni, like fetukuze. There used to be conversations like ochimanyi tijinemya. I said to him, ochimanyi Bobi Wine jinemyaka je tulimba Museveni je bajiina munangamba nedda sebo, they were even much younger than us. Ochitegera that was the beginning. Ochitegera natandika okwogera kufe twatandikira ku bintu bya homosexual when he was having a problem with the Western people. And we started talking about natandika advocating and natandika going against Museveni. Ochitegera and we used to talk. Kakati natandika ne nze nengamba nti as long as we don't make the same mistakes. Soka ulize Ronnie kubanga I don't want to lose the context. As long as we don't make the same mistakes those people made, because they lied to our parents that they were fighting for Ugandans, but they were fighting for themselves. They have been saying this to abalwanirira, to abafiirira, and people have been buying it, Ochitegera kyegamba kati kyenjagala abaana abato becomes president. He's going to need a lot of help. Again, a country which is so divided. That is my main concern here. Where people are desperate. They're desperate for change, and that has also created a problem. You understand? Abantu bali so divisive, abantu berinamu obuchayi bungi. Omwavu we Uganda awala n'omugaga we Uganda. Okiwulira? Omunankole bamutadde mu buzibu. People think every Munyankole supports Museveni. It's not true. It's not true. You understand? Now they have this like this disturbing narrative of Abanyarwanda, like bavuma Abanyarwanda. And people are allowing that. Forgetting that just of recent it's been making headlines that Uganda and Rwanda they are almost at war. You understand? And the most annoying part is abantu ababyogera bali ku mawanga. These are people who have gone to other countries to seek refugee. They would do anything to get citizenship of that country. But they are in these foreign countries directing Ugandans to attack Rwandese. And I find it quite disturbing that people are afraid to talk about this because it's unpopular. Because when you say it, abantu bajja kulaba bubi nze city ebyo, I'm not one of those people. So if I'm in position, nga wegambe omuntu obokkiriza mu Katonda, bw'olabe omuntu asinga okuba omubi ye muntu alaba ensobi n'agiwagira because abangi bagiwagira. You understand what I'm saying? Because ne Bobi Wine yakikozesaako nti abantu abasinga obubi beba abasirika nga balaba ebikyamu bigenda mu maaso. And I'm going to tell people this. Abantu abasinga obubi beba abakozesa platform y'okunoonya change okutuukiriza ensonga zaabwe oba balina obusungu bwabwe okitegeera. Abantu abamu tebaagala kukola life nzibu olw'okuba alina omunyarwanda gw'amanyi alina ssente, so they want to use that y'okuwalana munyarwanda.
okitegeera. And it's really annoying okulaba omuntu nti you live in England, you in America, some of these people they're still waiting for their papers, okitegeera. Naye ate agamba abana Uganda, like this person is telling Baganda to kill Banyarwanda. Does that make sense? No. Okitegeera. Is it wrong for me to talk like that, Ronnie? Okitegeera. Yeah. So it's kati I'm thinking bagala Bobi Wine afuge ensi eyo noonese nga yonna okitegeera. I tell you now, you need to watch it. You need to watch it. Yeah. Yeah. You're gonna create a rotalo. And I tell rotalo, yeah. It's like a dangerous civil. Kankubulya civil war ya modern world. Yeah. Civil war ya modern world. It's like a gold mine. Nkugambye Sudan. Abana Uganda abagaggawalidde Sudan. Abana Kenya abagaggawalidde Sudan because of their stupidity aba Sudan. Tebalina magezi. Okitegeera. Ate ebyawula aba Sudan tebirina njawulo na kubyawula ki? Abantu America egaggawalidde mu Somalia. Do you know how much uranium gye batwala okuva mu Somalia? Because aba Somali basalawo kusiriwala busiriwazi. Okitegeera. Nenkuwa another factor nti abana Uganda ensi yaffe eri landlocked. Bwegenda mu civil war efuuka a gold mine field. Okitegeera nti muba temukyasobola kufuna ebintu because mulina civil war. Okitegeera ebintu birinnya, emmere erinnya, ojja kutuuka okulaba nga like nga abana Kenya bafunamu mu lutalo lwammwe, ab'e Rwanda bafunamu mu lutalo lwammwe. And kati ate ebintu ebireeta civil war, it's not into olwokuba mwagala kujjako Museveni. It is how you fight for change. Okitegeera. Nenkuwa enjawulo because we are concluding. Nenkuwa enjawulo ya Gambia ne Libya. Zino ensi zonna zakyusa abakulembeze. Libya was richer than so many European countries. Okitegeera. Ne Gambia is in a much safe position now than Libya. Because the Gambians balina strategy. Okitegeera. Yoli president waabwe tebamujira tebamukayanya yali musajja muzibu nnyo. Bamukuba akalulu. Bamukuba akalulu. Ekirala, the message I'm sending to Bobi Wine, he knows me. I know his people, they send him everything. Find a way to have to create to gain trust in the army. That's what the Gambian guy did. That's why I say this, because I've never had a chance to. I love Bobi Wine. I don't want to talk much this, that. But at the end of the day, he's becoming a leader. And if he becomes a leader, I'm gonna be one of those pushed people in that position. Yeah, I'll be one of those people who will be either okumuwagira ennyo okumuwaana ennyo nga bw'akyusiza eggwanga, or who will be one of those people who will be criticizing him from a good place. You understand? Because siri mu group y'abo abantu bafala abagamba nti no abagobera prophetic figures. Nze njagala Uganda ebeeyaka bironi. You've seen my work. I don't put my work on camera. No Uganda nasobola kujja wano n'atandika questioning about my love for Uganda. Okitegeera. My love for Uganda is unmeasurable. So I'm not going to be afraid okugamba leader wange, my future leader, and look, this is the dream. For me, this is the Uganda gender ba mu maaso. Era sitya kugamba nga bwe tutatya kugamba Museveni. Era ngamba abantu totya bw'oba olaba ensobi mu Bobi Wine, addressing help him to become a better leader. Only those within that circle, by the way. You know, you have to help Bobi Wine to become a better leader. Gambia, you said something very important. Yeah. Bobi Wine has to find a way. That's those tactics. Olaba omutwe guno, yeah. Anti nchivuddeko nga nina because manya abantu babuukira nnyo ne biki. But there's one guy bamuyita Jackson yangamba Moseh. Oyogera bulungi nnyo naye otya nnyo perception y'abantu. Singa weejamu ekyo. And I'm grateful for that. Naye ekya Bobi Wine kyalina okukola aleke kulowooza nti he is against the army. He has to stop that. Aleke kwogera, aleke kukola politics ekyayisa abantu. I understand if Bobi Wine wants to be a leader, alina okumanya the guiding principles of leadership. Omuntu bwo signing up for army, you sign up to obey your leader's orders. Okitegeera.
ne bw'anabeera Bobi Wine ng'afuuse president Moseh najja n'amugamba nti nze bye Bobi Wine bye watugamba si byoliko biki am coming against you. Of course Bobi Wine era agenda kusindika ab'amagye banchunye. That is the nature of politics. Okitegeera kati omuntu yenna ng'oli smart, what you do, yeah, you speak effective language targeting abantu like special forces, police biki, to gain their trust. Kati ye kyakola, he's like alinga ayagala okukakasa bali nti mwe njabajjako biki. The only smartest statement yali akoze we yasuubiza sente, which is also dangerous. Which that is one of the things that kisobola okuleeta civil war. Okitegeera ayina okukyusa mu language nga asobola, at least let me say it, nga sikwekeredde, ayina okufuba ennyo alabe nti aleetawo divide mu magye. Okitegeera because bw'anaakola ekyo, for example let me kankunyonyolewe nti olaba system y'omuntu erina nervous system, tulina central nervous system, obwongo ne spinal cord, ne peripheral nervous system yene egira bino ne supplying a spinal cord negira ku bwongo. Kakati Museveni olwaleero, if it was the body like Uganda is a body, Museveni yasigaza central. Okitegeera kati eno agezaako okusika bu oxygen bwonna obuli eno for the brain to survive. Bw'olaba ebyo byonna byakola, okitegeera olaba ng'omuntu nga afa alwana, obwongo bwe buba bukola ki nga the oxygen ekendede mu mubiri, so the bwongo is trying to utilize the remaining oxygen. Omuntu nolaba nga akola ki kakati ebyo Museveni byolaba kukuba abantu bye bakola, the things they used to get credit for security kati bivuddewo. It means nti omubiri eno yonna gufudde. There is no more oxygen. Yona Bobi Wine kakati katugambe Bobi Wine is carbon dioxide. You know, ajute mu system. Kati the brain is fighting for the remaining chi. Okitegeera kati Bobi Wine to finish off this, I know kugaininga trust mu chi mu magye. And let me tell you one thing as a person who observes things. When I see Museveni's son, the way he talks about magye, these people are not smart like we used to think. The more he talks, he makes me chimpa okumanya nti ekitegeeza bana abantu batandise okutya nti amagye gatandise okukola ki, okupaying attention to opposition. You understand? Because he talks more about magye, and I'm thinking you shouldn't talk about magye. You should be talking about Uganda, so that Uganda can identify themselves with you. When you talk so much about magye, you are making Ugandans, you are like more angry and to come against you and your magye. You understand? Chovola, there is anger now, eri fearless, that the anger eri work at Uganda, eri a bit more fearless. Katinze chinandi wadde if I was njakuwa advise abantu kwanza njagala peace, Muhoozi ayina okulekerawo okwogera ennyo ku taata we, okitegeera, because he makes it a family matter. And those are one of the things that are giving Bobi Wine a free ride, because agamba abantu eno family yetwala ensi eno. But Muhoozi man is letting his dad out most big time, man. Bobi Wine wagamba nagamba nti Museveni agamba more this army my this my that my. Kakati ne Muhoozi is these people, I you know, when we were young we used to think bana abantu babera bagezi biki, but it's just because we were so naive, because sometimes I look at those people kabere Bobi Wine waliwo ebintu byaleka ne bibeerawo nolabanga ali lucky nti people are so blind now with love and they won't see it, but it will come back in the future. Okitegeera, like the statement here, Uganda jafuuka Libya. Any person are aware of the global issues and politics, you do not mention Libya now. Okitegeera, Libya the way, and Syria, those are countries you don't mention. They don't, yeah. Okitegeera, ayagala abantu bajje batandika okulwana. Whatever means he's using it for, but then even it is dangerous. Lose. Yeah, that's what I'm saying. But because they'll just finish off all his wealth. Yeah. Listen, Ronnie, tuchogere mu bukakamu nti tamanyi the effect of it, but the effect of it is huge. It's the same as oyo Muhoozi. Okiraba,
Muhozi alina statement zakola ku Twitter ng'olaba zimuwaayo. For example, Museveni's been moving around with his daughter. And I was thinking, if this guy had young, smart people, they would advise him, they would advise his daughter not to do that, but to go to people directly. Because what people are against is your dynasty. You understand? Your existence. Like the people feel abantu babalisize ekigambo nti mwe family yammwe mwe mwatwala ensi yaabwe. And you're sitting in your daddy's armed comfortable car, you know, having these dad and daughter chats. It's okay, but it's not a smart strategy. Because how is a child in a ghetto going to like bagenda kwera babatya inna kifane bagenda kutuna bagambe balabe beeraga mugenda bivaamu tugenda bibajjamu naye singa avaayo oyo muwala wa Museveni with other young people like the likes of Bebe Cool ye muwala wa Museveni n'agenda mu ghetto n'atambula mu bantu, the effect is different. Okitegeera, I don't know who is advising these people, and the problem is abantu abasinga okuwagira Museveni bamuwagira for monetary reasons. Bamanyi wali akasente. Okitegeera. Kati ate abasinga emboozi bazijja ku Facebook mu comments z'abantu tamanyi how, because bazijja ku Isma. It's easy to do plagiarism. Isma money. Yeah. But it's easy to do plagiarism naye to implement it si kyangu. Oba okitegeera nti you look at both sides. Nze ne concluding nga ngamba, it is very easy to turn Uganda into a very successful country singa both sides ziputinga a country first. Okitegeera tebakulimba both sides tewaliwo ateeka country first. Why am I saying that? Because the approach is very dangerous. Very. Okitegeera, the very, approach very will dangerous. Achieve change, but the results of change, it's the same as Libya. The approach was after change, was after Gaddafi. They achieved that. But Libya now is like 30 years back. Too much. Okitegeera. Ate wolama Syria. Kati omuvubuka mu Gambia yalinga wano ng'akola mugundi wano. Security. Ng'akola security. Okitegeera. Ngera olaba batuyisaamu amaaso biki. No, nvuka n'agenda with a very good model. Okitegeera, oli gayi wa Gambia yalinga olaba ate oli yali akakasa nnyo ng'alimba n'abantu nti abavumula siriimu nga basigasiga ebidagala awo nga bamukuba akalulu nga ne ame terina nga ne ame tekyabitegeera. Okitegeera, there's similarities nti Bobi Wine so kikola, but he has enjoyed the love so much that atya okwogera ku bantu ebikyamu bye bakoze. That is his weakness, number one. Nti so many occasions there's been things that will damage him n'abireka because they are benefiting him at this time. Okitegeera. So he lacks abavubuka abali smart. He has to allow, I'm going to say this again, Bobi Wine has to allow it. Nti there are people who are really smart, who are strategic, who are like trained in social organization, abantu abalina bino ebintu. Nze ndowooza kubanga tosobola kufuna magezi ku bantu ba America, kuba society ya Uganda tebagimanyi, basobola ogisoma mu bitabo. But societies in Africa change after 10 years. Ekyo Ronnie okimanyi. Ove Uganda, after 5 years you go back, nga tebintu kyabitegeera. Okitegeera, kati omuntu yasoma African politics tasobola kuwa advice because that society is eri so fast. Okitegeera, olaba n'abazungu bagitya. Nze kankubulire, oyinza okusanga nga Uganda eina the house owners, the number of house owners in Uganda ngeri bigger than the house owners in UK. Ekyo omuntu ayinza okiwakana. Okitegeera, that is development. Okitegeera, it doesn't mean nti olwokuba oyagala kukyusa government that you must destroy what is here or rebuilding again. Nga bwe balimba aba Iraq n'aba Libya. So nkoncludinga nga ngamba nti tokola nsobi za Besigye ze yakola. Besigye nze namuwakanyanga the same people abo boolaba abalega obukambwe ku Facebook abo bawagiranga ne bagamba Besigye akuba bali.
Besigye he only comes when elections again. Besigye tabeeranga kaawo n'aliisa bannayuganda ekigambo kya promoting public health. Oba okitegeera tabeeranga kaawo n'abikola okitegeera. Ebintu by'osobola okuliramu emitima gy'abantu kukyusa the way they live. As much as you talk about Museveni's brutality, you can as well talk about how people can live a better life with the limited means they have. Nego using advantage y'abavu noba convincing nti why they don't have a toilet is because they have a bad governance. It's true, but does not mean nti local governance tesobola kuyamba abantu to achieve those small things. Kati ngo hygienic goals okitegeera is public health promotion nti omuntu osobola Bobi Wine alina amaanyi nti kati ne bwagamba nti leero tugenda kusimba emiti e Uganda nga emiti gino tulijjukirirako ng'akoze nga kakodyo tugenda kusimba emiti emitwalo 10 Abannayuganda bagisimba leero. Bobi Wine bwagamba nti leero buli mukadde yenna alina toyi nga yajjula evuyabuvuya weti abavubuka b'okukyalo njagala musime toyi bakikola. These are things obulaba ng'obutini ate bwerere obulaba ng'obuntu obutono but it builds trust. Ate biri biyamba nnyo ne mu future. Okitegeera kati ebintu ebikuba Museveni leero it is his past. Takyasobola criticizinga Bobi Wine kubanga ye yabikola ate n'abikola wasi. Yattisa abantu, yalimba abantu, ye yalimbako n'abantu nti afuuka kapa. Mwana w'abazadde baffe nabo baali ku storage. Museveni naye yakozesaako bannaddiini. Omanyi ze nsoma Roni, look at my books. Ze nsoma ebitabo bya Museveni byonna biri awo. Museveni yakozesa abannaddiini. Museveni we gola batisa kabaka. Gola batisa kabaka ebyo anti kati ate Bobi Wine abannaddiini we bawagira Bobi Wine nga batisa biki. Naye nga ate ye abakozesa. Museveni arulinze abasiraamu be Uganda for so long that he dictates to olaba oyo omusajja gwe bayita mubajje. Yeah? You're not a religious person. But the leader of Muslim society mu Uganda, Museveni yamuteekawo. These Muslims, they don't even like the guy. The guy is sold of everything, but no one can touch him. Okitegeera kati ogamba otya nti notukkiza abannaddiini bawagire Bobi Wine. Ekyokubiri, Museveni yaleetako kabaka n'atambula naye Masaka. I've read these things and these are all facts. Nga ayagala Bannayuganda bamuwagire in his gorilla war. Kakati ate atisa kabaka tayingira byabufuzi. Okitegeera olaba nti his past ye mukuba takyalina kyasobola kakasa yanje kati nga ganti abana tusomye atulina mune ku magezi. Okitegeera waliwo ebintu byotakyasobola kati kulimba muntu. Okitegeera kati olaba Tamale Mirundi ajja kutuuka time Tamale Mirundi musajja mugezi but he has wasted his life. Okitegeera because he enjoys the attention gye bamuwa biki ne if Tamale Mirundi could find courage n'asalawo side gy'ayimirirako. Okitegeera n'agamba nti kale ndi wa Museveni, that is okay. Okitegeera oba ndi wa Bobi Wine, that's okay. Oba n'agamba siri wa muntu yenna, he has 3 good chances. Okitegeera siri wa muntu yenna and I'm not neutral but I am going to point out issues zendaba muli muntu. Museveni ali wati, Bobi Wine ali wati, akyasobola okukikola. But right now propaganda eringa njaga. Nti propaganda omukozesa bulungi ali beneficial. If you overuse it ayingira mu bantu nga bolaba enjaga. If you overuse it ejja kuyingira mu mubiri eku affecting otandike kufuna scrofenia. Otandike kulaba abantu nga bagoba olabe ennyonyi nga ziyingidde mu buliri bwo. Okitegeera kati that is where we are. Abantu bali addicted to propaganda. Okitegeera opposition ekozesa propaganda. Nti omuntu alabira ddala ekifaananyi ekiri airbrushed n'akikkiriza. Ate Tamale Mirundi najja n'akijustifyinga. Okitegeera. And Tamale Mirundi, you can't deny the fact he's a very smart guy, well informed, but the choices he makes only himself yamanyirwa he makes those choices. Many people follow him. Anti kyenkugamba because he's well informed. Wateekako account ku YouTube kafuna bwe. Wuliriza, he's a well informed person. Ate ebintu byayogerako he can support. Tamale Mirundi ne bwaba akulimba, he can use
factual evident information to support his lie, there is no way wosobola okumulwanisa. He's a very smart guy. Ne problem kati ngekyo kyenkugamba nti propaganda, abantu abamanyira Tamale emirundi ne bamugobe wa Museveni be basinze okuwa Bobi Wine obuwagizi. Kubanga Tamale emirundi okuva lwe yatandika mafiorism ideology, n'omwana omuto ow'omu ghetto amanyi nti waliyo bamafia betulina okuwipinga out. Ye Tamale emirundi alowooza nti no, he's helping Museveni. But it is the effect, the after effects of okunywa chega nti propaganda is like weed, or like any other drug kasogikozesa ennyo, because propaganda is overused. Nti abantu bagamba Kabaka yafudde, and Ugandans believed it. Ne baleta ekifaananyi ky'abakabaka, abantu ne bagamba no, that's not a Uganda. And another geezer, there's a stupid guy ali eyo bamuyita simanya, some guy bamuyita ani ali awo alimbalimba nnyo bannayuganda nnyo ne babeera okole lumbuye. Okitegeera olabira ddala such an idiot naye ng'abantu bamukkiriza. Okitegeera omanyi lwaki bamukkiriza? Because propaganda yayingira is ingrained ali mu bubiri gw'abantu kati tokyasobola kukola ki. Ate this is the after effects of propaganda. I refuse munamugana. Omuntu yenna yasoma tosobola kukkiriza lumbye. Naye problem weeri nti Bobi Wine ne bw'abanga Katonda atuyambye, Bobi Wine awangudde with the western forces biki Museveni agize, tagenda kufuna good leadership because there's propaganda. Abajiddwako they become the opponents. Okiraba nga luli nti when Hillary Clinton were losing, she became whoever lost to Donald Trump, they became a pain in the ass to Donald Trump until he teyafunako mirembe. So ne bwe tunaaba tufunye chance nti tetufunye lutalo nze kyensinga obutayagala nga tetufunye lutalo, it's not going to be easy ride for Bobi Wine. Okitegeera? And because people will see now it is possible, omanye ensi weekyusa, wabeerawo sikafa okumala emyaka nga 15 oba 2 nti wakyukakyuka nnyo. Kyovula Uganda after independence, Uganda balwananga nnyo, binayisa navaako lule naddako because everyone wanted to achieve that. Not for the country, because ng'abantu sometimes our needs overpower self-interest. Our self-interest overpower the interests of the country, the needs collective. Of the country, the collective needs. Kati ekyo kigenda happening, it's born to happen. Okitegeera wali abavubuka abaasoma ennyo abalowooza nti Bobi Wine does not deserve that because baasoma nnyo. Okitegeera wali abantu abaasoma naye munnaye nga tebalina magezi ebyaddala nga baasoma. Omanyi okusoma how to make 7up is different to what 7up does to people. Okitegeera okusoma how to treat a wound, common sense evamu mu bantu. Okusoma how to treat a wound is different from understanding what caused the wound. That's why they call them academics. So academics, just academics, so common sense. Bagenda kuchiku special, ekyo. Ne kati omuntu, for example, jajja abafirika, waliwo some Nigerian book je nasomako ye abafirika bo ba investigatinganga disease. Abazungu bano babbi nnyo babbi ba knowledge. Kati babazungu basoka ne bafocusinga to healing the disease. Okitegeera n'olwokuba nti no bakola bino ebintu bye batulima mbu bagenda kulambula mu Africa, baba bazze kutubba knowledge. Of course. Okya naye mu Africa they used to investigate the cause of disease. Okitegeera they will treat the disease but they will also investigate what causes disease. Kyovola bange Uganda tuwakulako nga bagamba oyo mwana talya nnyama, oyo munange talya nnyama. Okitegeera because they investigated ne discovering ate nga tebalina byuma nti your body is allergic to meat. Okitegeera noba nga toddamu kulya nnyama. Okiraba naye abazungu omwana ayagala ennyama nga balya ennyama ng'omwana abeera alwala buli ssaawa. Bamala kufiirwa abantu bangi. Kati bw'atambulako n'agenda mu Africa n'akiraba n'alaba element y'Abafirika gye balina. Okitegeera genetic problems we didn't have them in Africa. Why? Kubanga Abaganda, for example, kanjogere ku Baganda, mama wange ava mu Baganda bali ddala. Abaganda balinanga emituba, like Kabaka yali waggulu, waliyo ab'emituba ekika, then ab'emituba. So it gave people chance obuteewasaamu with the same genes
okitegeera kyovula batwaite tulina nnyo those genetic dysfunctions okitegeera kati abaana batandise kwerya nnaku zino n'osanga olinga akuba kazini we so obutava mu context nzira njogera about how to educate society okitegeera not specifically on politics nti abantu balina okuunderstandinga nti the way they would take off Museveni is the way Uganda would go forward okitegeera abantu balina okukkiriza Western interest in African countries, it is never good. You can use it, but it will never go away. You know, it will never. That's why I'm saying you cannot deny it because if you these Western countries, Brexit, yeah. The reason why Britain could Brexit, yeah, but then interest in Africa, yeah. bagenda kugoba petrol diamonds ibichi nagamba it's okay you go kati all of us on zalonza follow this is what's backing their follow follow backing kati bagamba mugende mulwane mu ntalo bichi they will just come pick bagenda kati what about France France is saying mu Europe you're not cut gold reserves kati kankubulire olaba Zaire is the richest country in the world very few Africans knows that Zaire is the richest country in the world. Naye ekyo mu Africa ajja kugamba biki byogera yasama kibi. That's how they talk. Naye nga mazima geego. Kati kikulaga nti Zaire webanga ngagga bwekyo. Chances anti ne Uganda nayo ngagga. It's just nti abazungu manyi balinga bayaye. Balabanga ebintu ebimu nga bagamba that's for 30 years. Kati ense ekuse bali balowooza bebavumbula ebintu. Kati China because the world has developed. Dubai can also buy gold from Uganda bichi kati abachina ebagenda mu Africa abazungu ne bagamba gold waffe gwe twalimba abafrika nti awo tewali gold oba mafuta kati there's a problem. People have to understand that there's Chinese interest, there's European interest, and this is the truth about interests of external forces. Oba mulina civil war, oba muli for them is a benefit. For example, in Libya today, they are taking out almost 80% of Libya's wealth now for free, which was not possible when they had a so-called dictator, because that dictator was still selling oil to these people and he was using that money to look after his people. Kubanga that's a fact. You can compare Gaddafi to Museveni. Ochitegera naye kakati now Libya a ruling by about 8 different sects and they are taking this thing for free. So ne Uganda olwaleero America chebatafaayo, they don't care baba na Uganda mwetta. Ochitegera they don't really care. Yo naba na Uganda baddawo ne berimba balina that colonialism mindset nti olokuba senyenye etaddeko Bobi Wine. Nze nkugambye senyenye naye efunamu kubanga Bobi Wine asabula kati akuba akavulu. Okitegeera abana Uganda abali e Bulaya abasinga bawagira Bobi Wine. Nkugambye ne wejiba mitwale 5 jokka ne gisharinga Al Jazeera ne gisigninga BBC anytime akantu ekatuka ku Bobi Wine bajja kakola, it becomes in the benefit of Bobi Wine. Chechiche nkuzayo kugamba nti Katonda bwatyo bwasabula abantu kati time ya kusabula Museveni oba ayagala oba tayagala. Advice nze jenyinza okuwa omuntu ngo yenna oba abeera ne Museveni oba ne Museveni, it is to try and kati omuntu ayino okufinding a dialogue now. It's wagamba lessen the blow. Lessen the exactly, that's a beautiful word. Museveni I like Trump. No. Ola Museveni oyo. Museveni's legacy could be saved now. Okitegeera nakeera nencha nze nkubulira nze nga Moseh, if I'm the one in a position ya Bobi Wine, if there is a dialogue, okeera nencha ne Museveni n'abazungu bye bakola n'omuterawo n'ekibumbe kye ne muterawo ne museum to save his legacy ne sente z'ababbyeko ne mukola agreement nti zirina okuinvestingibwa mu Uganda, zirina okuemployinga abana Uganda to support the economy. Family nesigala nga gange ya Kinyata because the Kinyatas did the same thing. Okitegeera these are things people are not ready to listen to because the politicians but your bigamba abantu babimanyi nti you can force a dialogue with Museveni and have a peaceful Uganda, and Bobi Wine can become a president. Okitegeera he can also be rich because no African leader akulimba
nti they won't bypass okitegeera it is in our like blood abantu be Uganda bayaye nnyo this language might not sound good for Ugandans but is the truth okitegeera Museveni oyogera ekigambo ekyo kyoyogedde Museveni alina okukkiriza nti kati right now ne Bobi Wine alina okwejjamu okulowooza nti mukambwe nnyo simanya biki if there is a dialogue to save lives okitegeera naye watuukawo time nga Bobi Wine can only be a vice president nga asobola okukozesa that position to change Uganda okitegeera even right now Bobi Wine wali asobola okukozesa even ne wali member of parliament for example kankubulire luni olaba the presidency in Uganda has so much power if you want to save Ugandans in future abatabani baffe bakampala abatabani babebekulu bani bawala ba Eddie Kenzo bawala ffe betuzadde abantu because that's what we're fighting for tuleke kwerimba okitegeera if you want to save them then we must attack the model Museveni jali dingirako forget them Museveni as an individual okitegeera when you look at his age when you look at his physical capabilities tezikyalina nnyo myaka giri awo okitegeera psychological capabilities oba agenda kufuna this anti vaccination ya corona don't go there but let's speak on it will catch up let's speak on terms nti Museveni when you look at the facts now nga ekikula ky'abantu mu myaka 10 ajja kuba tanso kufuna mu ba dementia kubanga obwongo bwe bukoze nnyo teyebaka he is overworking so all these things are going to affect him he's going to have physical problems physical health issues he's going to have mental health issues he's going to have it okitegeera tuddawo tuleke kwerimba kakati to safeguard the future of his children grandkids and great grandkids okitegeera this is the time now to think because omuzungu tafaayo omuzungu ajja kujjawo Museveni is being a good servant ku bazungu but I don't think nti abazungu bakyawa Museveni nnyo but yakaddiye that's how they work abazungu that's how they work okitegeera kati ate danger gye ngamba abana Uganda nti don't allow Bobi Wine to become Museveni start now okitegeera take your powers back for example the powers of the president's powers zalineze nyingi ennyo that he can do this muzimu this is the time now to okuzijjawo so Bobi Wine wajira mu bufuzi nga takyasobola kukozesa the same powers okubamanyiira kubanga they are speaking the same bloody language that our parents used to for batu yimbisa Museveni gwe gayigwe nze waliwo nze manyi nali muyimbi nnyo mugundi eyo Museveni najjaye so nga Museveni yeyita kakooza nze nga manyi Museveni is proper Muganda guy okitege byali ku mupiira na kivubo ne tugenda ku mupiira eyo nga bagamba ndi wante I don't believe in that bullshit ate nze kati ndi wa mamba so that's why I don't want to confuse people nene tuyimbira Museveni oyo nga ndabira ddala abazadde baffe mwana balabira ddala nga nange ndaba Museveni kati bwenkuze nentegeera nensomako waliwo Museveni lwayogera nengamba what the fuck how did he manage to rule Uganda for I'm not disrespecting him you know he deserves like should we agree nti Museveni deserves respect okitegeera because abanayuganda ne banayogera ayina ebirungi byakoze whether yabigenderera oba teyabigenderera naye the problem is something Museveni abadde naive nnyo naye njagala okkirize papa nti you cannot say you're removing Museveni and you have Sam Kutesa you have the likes of Tumwine you have the likes of Mama Mbabazi abana abato banayuganda muleke kwerimba don't omanyi nze I do my research saga tubere ba Zimbabwe saga tubere ba fala nnyo nga aba Zimbabwe kubanga they still have the same system they still in same kamunguluze okitegeera well it was in fighting which removed Mugabe I think but it was in fight kakati ne Museveni because Museveni is gifted he is very good at playing mind games he's big olaba akubamba he's really smart
Museveni ne respect ja commanding mu Africa ekulaga nti he is a legend. Naye ate omuntu woyitirize nnyo bikuba olaba nabo the king Farao Musa Nabi Musa eyo that time oyo guy ngera olaba Museveni bye bakola abakulembeze babikola danga takiza abaana balenzi kuzaalibwa because bajja kumujja ku bufuzi. So what happened, this mother had a baby namuteka I don't know someone advised her bamuteka ku mugga on the river on the river omukazi kati omukazi wa king nasanga that baby and that king's wife yali tazaala. So olaba natwala baby mu nyumba ya king mwenyini yali takiriza abaana balenzi kuzaalibwa. Ochege chechiche naga nti Museveni he got too comfortable with Uganda and abo banamboze. Ochitegera abo bonaba politician, I'm going to say this, I don't know when you're going to upload this. Abana bato bana Uganda, take a risk today and try to vote new people. Muve mu bino mbuno simanyona agoberera simanyani simanyona atambula na Bobi Wine. These people bali ne kawanga semuogereri ne bagoberera sebagala banambozi ne bamalo goberera sebagala ne bagoberera besije ba something kato ne bagoberera ono meya wa Kampala Lukwago kati bagoberera Bobi Wine. Come on bansereko, come on, stop doing that. Mutunulire kati waliwo muwala bamuyita Shamim. That is a person gwolonda ono omutima gumu. Ate zaka muto. Shamimu ali awajja abantu makomera like she akola gundi. I think she's a lawyer. Naye olabira ddala omuntu leader w'abantu olaba omuwala ali serious ku kintu. Agaba free pro bonos. Okitegeera yajja abantu bonna Bobi Wine be bakola kibese. Olaba abaana abato we bakyusiza politics wa Uganda. Nti kati bakozesa amateeka agali in place to fight the government. Okitegeera va mu bali banamboza babalimba ne bajja ne bazanya katemba n'amala 10 years or 15 years ng'avuma Museveni. Namwe ne musiriwalira okwo because how can omuntu abeera atyawo n'abeera nga bali presenting nenga ebintu byokka bye boogera obalaba ku TV, they are always cursing Museveni's kids, cursing it has worked for Bobi Wine, yes. But not effectively. Otegera kyenkugamba mwetaaga abantu mulekera aba member of parliament baleke parliament be bakola enguudo si be bakola enguudo. Okitegeera they can speak about it but member of parliament talina kukola luguudo lukka. Ayina okuyamba to change your life. Okitegeera live in life mindset. Okitegeera aba member of parliament bewamwe babeera mu makirabu nga banywa mwenge batamivu nnyo mufuna abantu nga asobola okukola surgeries mu byalo ng'omanyi nti buli lwakutaano we meet honorable member Ronnie ne mubulira ebizibu byange ba member of parliament bawa osobola n'omumwitinga for your personal issues like mental health issues n'awandika ebbaluwa. That is how policies are changed in this country. Ne kati ba member of parliament bagenda ne babeera ku Museveni oyo banaye ne boogera Museveni nenga ate omuntu abakuba ennyo bamuyita Sam Kuteesa. Okitegeera ne babeera ne babawuddisiza okwo nenga kiringa Ronnie wonojja n'ababbi 8 nenga gwoze kumpuddiisa nenga bali ababbi basomba ebintu mu nnyumba nze ndowooza nkutte Ronnie nkutte omubbi ngenda okuddayo mu nnyumba nga nkalu. Do you understand? Abaana bana Uganda abagezi mulekerawo okusirika mwogere, be open, be brave, teach each mutandika okwesomesa. Nze mbawadde example yoyo omuwala, she's very effective ku side ya Bobi Wine. Nnyo ono omwana ayina engeri gy'akuba mu government olwokuba Bannayuganda bali obsessed with Bobi Wine but they don't. Ono omuwala bamuyita Shamimu oba something ali awo yeesimbye oba ku Kampala Central something I don't know. Naye oli omuwala engeri gya approachingamu politics is very smart. Okiraba tekibeerangawo abantu babakwata n'akozesa the law to fight the brutality. Okitegeera tayogera nnyo bigambo bivuma takola era olabira ddala nti muntu yako gye bali abalala bangi we batyo. Kati tosobola mugeza ku Segirinya. Segirinya be bana abasajja ba Kabaka abatambulanga ne gundi nga bo baliwo ku protectinga Kabaka nga nabo that is their contribution. Okitegeera so anti kyenkugamba nti kati Segirinya
Taito so amuteka mu category yoyo Shamim. I don't know their names. So is a tribalist, not Seglin. Anti chegama anti Katsegi nyalinga bana abasajja abajuntu ba Kabaka. Ababeranga nga for them they would do anything for Kabaka what Kabaka wants. Kate noberayo ne ba policy makers. Okitegeera. Katinga abantu ba Muhammad Nsereko. Wachiwe like musajja musira munanga ate mu respecting nnyo. Nenjagala nkozesa ekigambo. Lwaki weesiriwaza? Okitegeera. You a smart guy, or so gifted, better brave. Osalewo manye comment, this is what I'm fighting for. Okitegeera. I understand his frustration. Kubanga olokuba musajja mugezi. He has a way of looking at things nga tefitinga abana Uganda. Okitegeera. But I don't doubt that guy. Very clever man. Yeah, I don't doubt his love for Uganda. Actually, I don't doubt it. But alinamu obokutya. Okitegeera. Alinga a little bit like ayo ganga tamale mulunde tamanye jagenda like amanyiyo, but he's playing for his own survival. That's the problem. There's omanyi, there's knowing the problem and knowing how to survive the problem on your own. Next sometimes all about chigenda kubwavu. So how do you survive? Tomorrow he has to talk about Ashback, because politics is the main source of income now. Yeah, Ashback. Talk about Ashback. About they left there because Savannah Chokulia. No, Ashback he yavawa Bobi Wine kubata ina chakulia. I think yavayo kubanga he was frustrated, he was discriminated. Chiringa oberanga akano kayikiriza. Ninga waliwo muyaye wali buli sawa abeera akutte biscuit ne soda bwati nenga kabitunulira enjala ekaluma ate kaagala gwe ate mpaka ekatuuka ne kagamba fuck that man ngenda kunywa sweet ngenda kulya bi kati ne Ashback we yali. I was against what he was doing there. I was totally against because he's a propagandist anyway. Cheba mu training de okitegeera kyamanyi atakimanyi nnyo era kyolaba ne bwe yagenda mu NRM era kyakola. Nze gambye generation eno Museveni gyazanyirako. Gwali okimanyi nti no Museveni asobola okutambuliza campaign ku magezi ga Facebook. Abana ba Facebook gwali who knew nti no gundi oyo yani oyo mukazi full figure asobola okubeera so vital in Museveni's camp. Okitegeera. It means society has changed. The powers of daba tumukunde banange kinsanyusiza ku gundi eno ku Bobi Wine generation nti it has exposed abantu abatulimba tumukunde looks so silly and the things byakola naye nga abantu bandi badde kati nga bagaggawala ne bawummula bulungi ne tutandika kuzimba masomero n'amalwaliro nga tugatuuma amannya gaabwe naye olaba greed kyekola ne self-centered attitude kyekola it is going to destroy. Naye omuntu akyalina chance ye Museveni to survive that. Era n'abaana ba Museveni nga muwulira nti muli bana Uganda, they have to go to people. Okitegeera. Tosobola. Nze sina problem ku oyo muhozi. Oyo muhozi omulaba. Muhozi muna Uganda. Waba yagala kubeera army commander for the next of 20 years. Even if I was a president, I would let him be because he's a Ugandan guy, he's trained on Ugandan money. Tuve mbine ebintu byekisirwa abantu byebeyogeza byokuvuma obuvumi abantu. Okitegeera kubanga ne wana abantu abavuga ennyonyi ezakabye eziri like $50 million helicopters. Hara ajivuga. Wachi ajivuga. Because he's a prince, he's in that position and he's British. Okitegeera. So kati ne muhozi. I don't have a problem with him being omwana wa Museveni. I don't have a problem with him being in a high ranking post. I don't have a problem because ne bogenda mu America bawala ba Donald Trump be babadde ba chief advisors be okitegeera batabani be bonna kati singa abana Uganda bejjamu ekintu ekyo ne tugenda nga twadaptinga that open civilized attitude. Bobi Wine ne bwana akere nchana abeera president era omwana wa agenda kubeera ku ngali is a priority. That's natural. Tuleke kukozesa bo elements. I understand that Museveni has overused it. Naye abaana ba Museveni bakuze abamu batusingako n'obukulu. Kati bakozesa amagezi ag'ekintu agategeera bajje mu bantu. Abana Uganda si bantu babi nti they are going to kubakuba babi. If they want to see Uganda prosper and they really love Uganda, this is the time to stop
acting like they care and show that they really care. Because there's a difference. I think Esa was went there. But then again, you can't. No, Esa wategwanga. Esa wegwayo muntu ofudde. Olaba Museveni, akyasobola okutaninga into a hero if he wants to. The time is still there, I'm telling you. But how he does it. Okitegeera. Abaana ba Museveni aba batandise okuvaayo. Omanyize, I used to say to my friends, I don't understand Museveni. Let's cut concluding, eh? Yeah. Then we just cut Ugamba just last words. Concluding cut to just no conversations. I am sure some people will be shocked the way I talk about politics. I love politics, but I am not in the siri muntu agala nnyo okwogera ebintu by'obukyayi, sagala nnyo okozesa disrespectful language, and when you get heated up in a conversation like this, waliwo ebigambo ebiyitira. So I will conclude by apologizing to anyone I have offended with my words. I am sorry. I'm not a disrespectful guy. I don't disrespect people. I respect everyone's opinion. Ntumira nnyo bakwano bange bonna benkayana nabo ku Facebook. Gwensinga okayana naye bamuyita Fredson Mutebi. I like him so much because I can stretch him, we can stretch him, and we can still tusiganga tuli civilized. It is very rare okusanga abantu bokayana nabo, and a few people bembera nze njagala nnyo development. Even when you look at my life, the life around me, I'm not a very extravagant guy. Ebintu byange ebyenkola, I don't put them on camera because I love my country. Ochege era ne bolaba posts zange wala gamba bya charity byokola ne posts zange zenkola ku Facebook zagatta abantu developing era ne mikwano sina mikwano mingi olaba I may be popular, maybe one of community, but nze sina nyo group ezo nti because why njagala nnyo okubeera nga embozi zetunyumya za kulaakulana. So I hope nsaba Katonda kubanga nze nzikiriza mu Katonda. Ntumira nnyo mukwano gwange bamuyita David Steve, takiririza mu Katonda n'akamu. Omwana oyo ayina eddalu lingi nnyo. Alinga ono Roni ba atheist banange ne spira naye takiriza mu Katonda. You know atheist? No. Where do you stand now? I don't know. But you believe in God? In between. Oh my God, we live in a very confused world. You know, in between. You know, there's I went agnostic. You know, I started when I went back to education. Natandika n'omuntu omu ngerinnya ye Joseph. Kati nagenda okuddayo tuzeyo nga ye Josephine. Ye munayi ne ngamba sijja kubuuza. Era nga identifying himself nga mukazi, identifying himself nga musajja. Ne ngamba Josephine sikutegedde naye. And he's my friend, a very clever guy. You know, kati nawe bwogamba nti ntandika okweraliikira oyinza okudda next time nga bakuyita Miss No, impossible. So big ups to everyone who wants to see Uganda in a good place. Mbagala nnyo banange tugenderera olulimi lwe tukozesa, twagale nnyo ensi yaffe, tujjukire nti Uganda si ya Museveni, Uganda ya bannayuganda, era n'ebintu ebiri mu Uganda si bya Museveni, bya bannayuganda. So bwe munyiiga ennyo temwonoona bintu bino kuba si bya Museveni, bya bannayuganda. Ate tukkirize nti Katonda yatwawula mu kwagala, twagala ebintu ebyenjawulo. Okitegeera nti toyawukana nnyo na muntu okutuuka okuba nti ojja kubulwa n'omuntu akuwa amazzi oba omuntu akuziikirako just because Museveni akwawudde. Okitegeera era nsaba ne Bobi Wine nti ayongeremu okwogera language unifying abantu kubanga abantu gwe basinga okuwulira kati. Let's admit that. Okitegeera akozese advantage eyo to unite people. It will be much easier for him if at all goes well n'abeera ng'afuuse leader w'abantu ng'asobola okubagatta because that is achievable. Osobola okikola. Olaba Kagame he achieved it in a very short period of time because of his approach. Okitegeera kati na buli leader yenna ali e Uganda
ne bakadde bange bonna bennenyezaako banamboze baani. As much as you want Museveni to retire, I want you to also retire. Mutegeere nti nammwe, even if people give you a chance this time, you have to retire. Okitegeera. It is your responsibility because you live on a very good income to prepare for yourselves, and you can use your positions in the mulimu, mu leadership, to implement policies ezina safeguarding your retirement age. Otegera kyegamba nti muleke kunenya nnyo nti kubeera nti mukutusiriwaliza nnyo ku Museveni, because even positions ze mulimu zikyasobola okucreating things that can protect you. Nti ne waba omwana akugjeeko tonyiiga nnyo, kubanga abantu abo balaba abaana bwe babajjako balyawaya bagenda mu basawo Abaganda bafuuka problem. Naye kyensaba nti abaana abato mu Uganda bangi, abantu abasinga obungi kye bayita majority be babeera bannannyini kintu. Mukkirize nti Uganda y'abaana bato. I'm going to finish off by also sending this message to the Mengo Kabaka wa Buganda, Ssaabasajja Kabaka, to start allowing Sangalyambogo abeerenga naye agenda mu baana abato kubanga kize no Kabaka ayina abaana atandiko, like we are in a different era. Okitegeera Kabaka atandika okwalawinga abaana baleke kubeera nti naye Kabaka naye tavayo naye people resent anti chanjogera. It's a psychological thing. When people can't identify with you, like they balaba nnyo, there's a big gap between you and them. Kyekireetera ba Prince William ne ba Harry okulwanira emirimu gya charity kubanga balina okubeera relevant. Okitegeera kati waliwo abaana ba Kabaka, these young people should be given a chance. Okitegeera batandika okubeera nga baki ne Museveni kye yalina okukola to save himself. Had he allowed his kids to like okubeera involved mu social responsibilities, okitegeera kati kyebadde ngamba nti oyo Natasha muwala wa Museveni, the best thing she could do now it is to come and get involved in social contributions. Okitegeera, so that people can okikolo kya mu Luganda they can relate. Yeah, people can relate. Okitegeera. Now how can someone relate with you ng'oli mu mmotoka ne taatawo onyumya busitole bw'ekigagga omwana teyanywedde kyayo. Okitegeera. But if you go bano abantu tebamanyi na PR. If you go to, for example, you go to maybe sometimes we might blame them for no reason. Kubanga they manyi nti maybe they know. Anti kyenkugamba, that's why you and that's enough reason to blame them. So they might know. Webaba bamanyi. I don't think so. Nanti kantuwuliriza. That is enough reason to blame them. Okitegeera nti I know nze bwe nakirabye kyansanyusiza ne ngamba it's a tactic, but it's a stupid tactic. It's not effective. This is good for if you are a celebrity and you want to make people say, oh, that's so sweet. It does not work in current situation. Okitegeera muhozi okitegeera no can't finishing aba bantu banga bamuhozi ban because abo bonna bana Uganda nze bonna mbogerako nga bana Uganda. Okitegeera if he sees himself in a, like how he wants to be a leader of that country in future, he has to relate to people. Yeyambuleko bino bye bayita ebyamagye. Again, abantu banagana balina omukwano. They will embrace him. They might not like him today, but he can start investing now. You know? He tried to. No, chovola bagolaba Salim Saleba muvuma. Okitegeera golaba Salim Saleba muvuma because he relates to people abawo buli mulimu eyo n'abakola ki era Salim Saleh omu ku bantu abayimiriza Museveni if you may say. But anyway, kat concluding amanya gange bapita MC Moseh ndi musajja muyimbi lwakuba nakiwumula muze nali ale mukuyimba anti nze problem nali wamasi siyimba to be a celebrity nyimba kubanga njagala nnyo music yanyumira so waliwo ebintu bye nali sisobola kati nge okubeera nti you always have to satisfy people like you have to live on people's opinion. Si buli omuntu abisobola kati nze sibisobola nze nyumirwa to make my music abamunyumiddwa so mwebale nnyo mwebale ddala
webale kunnoonyaako mukululoni webale kuvaayo ettake and we'll catch up soon. Ebibanyiziza mutusonyiwe. Thank you for watching. Goodbye. Walanga twogede nnyo. Naye kinyumya. Yeah, because we spoke with no fear today. That was 1 hour. Yeah.